98.7 FM Baraka Yetiewo Babia Yama etiefu nyina kwaba afi yanje breni yenti kasebo no ntwetwemu ankasa Nanse mu na obepiem wo man Ghana mu ho na ntokwa obi ekoso yie pa ne nyina ayeboko ahinsi ho nsensem bi ana eno no ekoso na hawadwene yie pa enam so emanipa wo fa se ntokwa wi ehwere won kwa eye oha anidu nkron oha anidu nkron ana samri wo hwere won kwa enam ntokwa ene menteme ho aso a ekoso ewo boko Ghana mampanyin his excellency John Dramani Mahama akasa edi nsem bi atugwa ne nyina ne se ebra mpanfo kwa asetena se wo behwe se asumdwe ebeba boko ene ne mpatemu no wotena ase eto ho adwene no aboa pa ama nwehu se nia emra ama no kwan na afenso mpanfo nyina agina tum se ono no ye boko hene eye yade nyina eye zira na aba azigri abugrabu azoka a ono no otosumienu samri ono na mbra ne mpanfo ama no ho kwan se omra no bedi hini ono no ye boko hene kra se na be ya asumdwe ebeba nti na mpanfo tena ase ehwe eye ne sa Ghana mampanyin de asede mu yedin ede akwa asante hini otumfu otikoko so se opahini buai etena asisi nkonya ne na pamfo hwe se asumdwei ebeba boko ene ne mpatem se ayika se idi asumdwei kuruwa ana boko ene ne mpatem wonoma no yenti ense na Ghana mampahini ede tugwa. The Otumfuo committee was established by my predecessor Nana Akufo-Addo. And so in his handing over notes, he mentioned to me that he had invited Otumfuo to mediate in the conflict. And so as his successor, I was duty-bound to allow that mediation to go on. While the mediation was ongoing, there was violence, killings. It's estimated about 119 people lost their lives in the period of the mediation. But thank God, ultimately, his report came out. And the mediation process was meant to work to find a traditional resolution to the conflict. And the thinking was that we could get the parties to the conflict to, in a traditional manner as was done in the past, find a way to accommodate each other. Unfortunately, I think that didn't happen. Once it didn't happen, then the mediator had no option but to revert to what the law says. And so his report basically, stated what the lawful position was. And I swore an oath to uphold the Constitution and the laws of the Republic of Ghana. And so I cannot be sentimental in terms of implementing the law. And everybody knows what the law says, that the truly gazetted chief of Boko Naba is Na Abugrabu Azoka. That is what the law says. He is gazetted. And so I cannot have any sentiments in the matter and have somebody who is not gazetted come and say, I am the Boko Naba too. And so I have to do what I have to do to ensure peace in Boko. Which is what we've done. The law is the law. We no longer live in the jungle where it's survival of the fittest and that the strongest is the one who rules. You can fight as long as you want. It will not solve the issue. And so we must always go by the law or go by arbitration or go by mediation. Those are the only options left to us. You can be of two ethnic groups, you can shoot each other, and you cannot eliminate one ethnic group. And in these days and ages, there's a law against genocide. If you commit genocide, you will face the law. And so let us make peace work. And it's only when peace works that we'll be able to bring progress to our people. Now that relative calm is coming to Boko, I announced a 1 billion Ghana cedi fund. And we call it the Boko Restoration Fund. And so that fund is supposed to speed up development in the 6 districts that constitute the Boko area. To be invested in roads, health facilities, educational facilities, irrigation dams, income generating projects and all that. And I intentionally made the Minister of Finance the chairman of the committee, because he's the one who has to provide the money. Chairman, the money will come quickly. And of course, other members include the Honorable Majority Leader, who is an MP from the area.
Any ayeti ye Ghana mampeni is Excellency John Dramani Mahama ono ni anayeti no yɛto akase bone so akonsen fufuru so asambri su apon no atwerɛtwerɛ fododo na wo de won nadi egu fam ni nyina ne sɛ ɛnya ade obekɔ school na mu akwakokyerade ɛnam so ɛma ɔsoafo a ɔhwɛ adesua nsɛm so ɛwɔ man Ghana mu ɛyɛ honorable Haruna Idrisu akasa ɛde kyɛwpɛ mu yɛ den ɛde akwa ma atwerɛtwerɛfo ne sɛ Ghana mampeni ɛne na aben ɛre nhyehyɛ ɛde ama wɔn sɛ ne ɛbɛya obetumi etie wɔn haw ɛne wɔn so nti obɛsrɛ wɔn asɛ wɔn san ɛnkɔ na wɔnkɔ tuya wonjuma wodi ede somoman no so wonko kire nkwalaade efise se wode won ade gufu man ebesi wo man Ghana mu ha no enya ade pa nti obesere won se wode nhyehyɛ pa egu akwan mu ama won se won akoma so ade a wohwehwe nyina obeye ede ama won nti wonko kire nkwala no ade yenti ensema eye honorable Haruna Idrisu edi tugwa. The president, at the time that you are meeting the University of Ghana and academia, I understand that there's some ongoing strike action. Let me use opportunity to call on our friends in academia that one President Mahama is honoring his word. He's giving you unfettered what the Constitution guarantees as academic freedom. He's giving it to you absolute, that he would not interfere with the freedom of the university. I do not think that we are reciprocating the gesture kind enough of President Mahama. So may I use this opportunity to call on the striking senior staff members and members of UTAC to call off the strike action. Understandably, you have two legitimate issues. One, outstanding payment of tier 2 pensions. That has been done partly. We inherited about 1 billion. As at this afternoon, the controller had paid about 396 million Ghana cedis, leaving about 600, and that is also in process. The President, I met with the Honorable Minister for Finance and Controller, and we agreed to walk the process to get it done. On the other matter, Mr. President, I'll be coming back to you on the retirement per the provisions of the Constitution on the retirement age of 60 and allowing those of them in academia to be able to end their academic term without any disruption, for which senior members of the university are requesting same. Any ayeti ye eyo swafo ohwe yen adesua nsem so ewo man Ghana mu ha honorable Haruna Idrisu anayete ne nkan yeto ansem no so akonsem fufrum so a honorable Kenneth Gilbert eje eyo swafo ohwe yen nyuma na afin so adansi ene nsuensu ho nsem so ewo man Ghana mu asamredi on ne mpanfo etuhwi akopiem ewo Azim emra na wore ye ASC defense edi ama amanfo a wowo Azim na opahini ejina simpi so ekasa ne sem ode to amanfo wowo Azim enyim ni se wanka wonkoma enti wonyem kra if is Ghana mampehini ene aben area nhyehyɛ ede aboa won sɛ ne bɛyɛ ebeboa ama sea defense a woyɛ akonwanim na aboa ama afarefo a wɔwɔ hɔ nso enya so mfa so yɛntie nsɛm a ɔde tugua ya ebeboa kromani na especially fisher folks na wɔn ha no obenya baabi de wɔn fishing niema no sɛ wɔn canoes ne wɔn fishing boats no SCC because sɛ wo hwɛ baabi a first no di sene na hosa but say na madwuma ayɛ ntie biem ama wɔn anya baabi kɛseɛ ama baabi anka first wɔn boat ko anka ntimi nwura hɔ but say enam space ne kɛseɛ ntie betimi awura hɔ na adwuma yi so ɛhwɛ drains so a ebe free kronim abewura nsuo nim then so deɛ yehu ne sɛ ana efin na wɔn tugu wɔn drains nim no ɛdɔso nti ɛbɛsrɛ wɔn sɛ yɛwɔ nsuo ɛna yɛhwie gu drain mu yɛmfa rubber yɛmfa nneɛma sɛ wo bɔɔla biara a wosaeɛ a na wahwie agu drains no ɛyɛ saa na ɛha adwene nti ɛbɛsrɛ kuroma no sɛ saa deɛ no wɔn nhwɛ ho ɛmayɛ because yɛbaa yɛn nyinaa yɛnim sɛ Azim ha nsuo tɔ nanso so aha mflade ade nti afi sɛ wɔn ɛwɔ drains sen jamre baabi bia nti sɛ nyame ayɛ mo adom na mo nya drains sɛ yare na mo sɛ no ana mo pɛ sɛ ebedrum ebu mo so aha flood na no so bɛ ya ban problem na me sɛ nyɛ saa na mo pɛ no semestre wɔ mo sɛ saa enwura na mo di ngu drains no wɔ mo nyai ba adwuma di bibia ɛkɔ so kama aban so bɛhwɛ ama bibia wie. Enya eti ye honorable Kenneth Gilbert eje ono no yoswafo ohwe nyuma adansi na afensi nsuwa dwumadi nsem so ewo man Ghana mu ha yeto akase ebo no so akonsem fufrum so a amanfo awowo wasa domi abra eno no ewo wasa Amenfi East municipalities amri wakasa edi nsem bi ato Ghana mampehini enim wo kire mu a Samredi wan ye krado pa wata mampehini echi pa bare se obetimi aboa ama eye abon a galamsefu etutututu ewon nsase so asese no obetimi aboa esiesie sensase esisiw saa abon ni nyinara yenti ensem ankrofo yi editu gwa ene omutu ya o menya no ho na o ma be kata so amaye no
Yeni je ho pa. Omu jamna no to a obi wo ho a onama bi wo ho amna no ho afu. Onim sa amna da ho. Okwa no akotom. Ye twemu wo ho kwa afu. Amna ne da ho kese a na wanhwe a. Ebetimi ayeden abu atom. O se akata so because amna panikura akotom a obetuma ewu. Ne pa nyina ye ne se a akwara de mento amna mu. Bebe ye tuma ni bebre no. Empem bebre no mo nkata amna ne so. Ti se bi makoto amna mu. Se ka wi na kakata so a wo de wunyi ahwe kura mpa asase ne da ho. Se wutu fuma gudi na asase ne nse ye. Enti wi na sa kata so. Baraka FM. Asase na sa binya na asase pepe. Basic 10 acres no. Meso me the same thing na ya dua kubi ana se emme e wo so na be future use but right now you ready ya order body basic 2000 sockets I be say the factors nyina so sa ba ma konya ana me tumi krata se me fa nya adwuma no betima ya adwuma no ya de say e be say to aban kura ne say o ma tumi krata di esra ban say ka o ma tumi krata e betim di aboa ye ne afoforo so aka ye ho a e bi o mota adwuma de ye di achi na ma wasama mfi east entimi ngoso. When in summer in Crawford, war wasa domiabra, I no ewo wasa amenfi east. What the two a Ghana man pehini any mono. Yet one some so a concern from so. Aya in paying for a washer, a to cut na home some so my Ghana mohas and re what the others ready, and we are ding. Yet out to Ghana man pehini any say on share no near ma. Aya Ghana refugee board for ebe here a dear Juma Asumo mino, Ghana man pehini interest say, or the Ebema one Madam Mercy, Kusiwa Frimpong, Aya director Edema strategic communication I no ewo amuru collation ono in some say ana auditugwa abai ayade pa say ye hwe enyema odi atoto akwan mu ama Ghana sene amanfo ana omo free amai ahodo so se eba se wo so omudwane bibinti eba ye mai mu abai ayade na de ye beka se wayade de enso Baraka FM ayaka baby wo wa se obi dwane na se oba baby adan bi wo kwa eya omude mo na omutinem ye gidi se aban betimi abie mu se ne be ya enipa bebre ebetimi eba omo betimi adaho asamba akoso ametimi aka se Ghana card no eno na uhia so the benya bank account uhia Ghana card so the better SIM card enya sa untimi kwa mfre wunchi ehu se unkofo ho te sen ana enti se ne be ya ye betimi agumu kakra se ne be ya omo a omako UNHCR ama UNHCR ehu se we ampa wedwane afri ni kromu na waba enti yango niema mama no megidi se saban timi de niema toto kwan ma obetimi ago niema mu ama obo etimi anya Ghana card na ebetimi aboa wo nipa baako 44 million ena o maye refugees enti se enche ebedi 2050 na se ofa nipa 9 wo biase mu bia baako eye bibini a e wo se eni wo se ye bibia eyi nkrofo bi free so omoso betimi aye adwuma na o ma contribute ama ye nyina ye tumpon anase yakoye ni ni ayatini ni aye Madam Mercy Kusiwa Frimpong yengina nsem yodi tu gwaiso ni entwa ye kakramra ye bai beto akasebo ne so akonsem fufum 98.7 FM Baraka yetie wo babia Yama etiefu nyina kwa aba afa yenso akase ebo ne so samridi yedi yeni etremu ewa hyaman na egwadifo a wotongwa na so wodi wongwa ewa hyaman guom samri nwa akasa edi nsem ato Ghana mampanyini enim egwadifo yitremu a emra na Ghana mampanyini ene aban enye nwa adwene se wodi 24 hour economy edi ba na pata a ewo eye hyaman guom eye maako eye apem aha eson ene edionum ana ewo guom nenso samri ya Ghana mampanyini edi nhyehyɛ aba so obeyensiyesie yi ewa hyaman gwemu no abata no so ate kra aba fam aba eye oha biesa ene odionu samre egwadifo e wo hosre mahama ene na apamfo Ghana mampanyini Excellency John Dramani mahama say wonhwe na wanye bibi emfa ho emma ho efi say nkrofo bebrenya bibi emfa won nyoma ensi enton nti Ghana mampanyini ne oye nde ya de papa na emum onhye mukina no hwe say obetumi ayapata edi ama wo yenti nsem ma wodi tugwa sisi ana ye kan sa pata 1700 and something ena ewo mu no nipa dodo a ewo ichenchen eni lo le kwan ho wo mo nya bebia antena no edo so 6700 and something na o mu kan it is
sisi ano yes so my penny say odi ni beja fo mu nhwe no pata na won besi no enya more than that because the badodo e tan lo le kwan mu adichi a asumafo e pam mu wo lo le kwan ho mu so mu si ya no sa time no na ni badodo endorse sa but sisi ya bedosu more than shares na e wo inside it yes say wo mu nhwe no sakrabaya year wo mu si apata no more than that this no why no to say sabio ya ye wo dem de sabio ye nya nipa ana fa bo bia ma yen bisa do ono pa so ye no ana pa so ye na no so ya mwa yen when ye di twa ya school fees ye twa school fees mbon kwada na boko na be sa pam ye ne ko 3 good years to 5 years and sana ya sa be jomle mwa yen mama ye slow this no ye say di oka no ye mpreso na mo oni ye nyadwen kire say market no apatado so see stores say obesi stores a ye mu ye ton kobi mi ton momoni mi ton tos mi store mi di beda ton mi panichon yes this no say oba be boy and dia on boy and yes ye mwa no na on boy and dia mama ye pa cha unifi suma ye enye stores adibia baby ayepe ensu onu de we de ya de nu ye mpe ne ye ka chemba ni say nkomo na ayedi ewo dem no esu mfaso edoso ensi ye be sha atade kokko na ya gina kwan ho na ya ye dede enti yesra omo njai kokko no na yentina dem na yen planning sedia ye be nya 24-hour economy market na wa shama ne ye kan say obia benya ni chefa ewo we ni nsem a egwadifo a wodigwa ewo ashama market ede to Ghana mampehini enim se onhwe no ye bibi emfanfa ho emma won yeto akase ebo no so a eye mrahye beyenu a oda eye Okankwei North eye abato mpeso ane so ade hye oda wan no eye Honorable Teresa Awuni Ladi Samri wakasa ede nsem bi atugo kiremu a eye okopie mu ewo Okankwei North na oha bebre ewo ho ana eha amanfo a wo ho na eye nkanea eni egwa wotonwade ewo mu nkanea eni wona fe nsunsu hunsu eyedin edema nkrofo wo sample tem ho pa na Samra Mika say di Honorable Teresa Awuni Ladi abomodin ya etu eye nsu edi ama na fe nso wa penkanea edi ama won ewo egwa wodigwa wom se ne be ya won so won ho behin ha won ewo sa kwan ni so yenti nsem a opanyini edi tugwa me de contractors ba ha emi say na ochi mienu se ni say omo be market pavements omo be paving markets me mame enti na me be hwe say ejuma no omo di akodu sen ha na eguso ana e ba yen so mo hu say omo ni abredin a omo gusu ye ejuma me ba yen so omo sign the NCO asemetu me ni mo say member na member ye NCO we mo ya member mechanizing NCO ni mo NCO de utu na wa NCO en fi asase na NCO no watu and you need to mechanize and ensure say water is flowing for them you know me de ejuma efo aba e mo ho so o ma be ye ho ejuma and you know aka finishing kakra bia me say nipa ne be ye wo ho no echi a o mo light na issues wo ho enti ene mabetna electrician ne so se onye ejuma no on share light ni na omo hwe so ye mame ena estitru ni nsuo no wo se eye free water enu nti no metape me connect omo light na fi mains ne so na me ni electricity for be kasa because omo ton nsuo no pe na chese wo se omo gi meter na boso me bia omo tua eye ka mesra wo mo se ye ya ye momo akasa nti na omo hwe so ye keke wa ye nyina idu okra esa se ye ni ni ayetini ni eye Honorable Teresa Awuni Ladi oyemrahye bejeni oda adehye awo Okankwei North abato impeswa so ano ono ne dia oditu gwa no yeto akasebo ne so akonsem fufuru mu so a Samri achechrefo a wochirade ewo Presbyterian School no ewo tegiment ya Samri wodi nsem bi atugwa eya asefem eya reho sempa achechrefo chire a so obekire nkwarade wie ne wopon ne wokofi a sebi nipa bonifu bi esi hu achi na ho akogija 19 edi egu eye school dan mbebi a esuafo tena esu
sua de school ni mpɔtam ho nyinara wɔde hɔ ayɛ bea ya wogya wɔnan edigu ɛno ne mmoa kra wɔkyerɛ a ɛbrɛ school ne nuonyam ase afei nso ɛma nkwala a wɔsua de wɔ school no wonya homka ɛmfɛ nsua de bisa akora bɛkra ne nane ne gya wɔ fie aba sɛ mami daddy miko school aba na afei ɔba bɛpie bea ya ɔba bɛsua de ne wɔbɛhu agya nan asɛbe ɛnso ani kra etumi kra ama akora no da no ɛsɛ ne da kra nti wɔbɛsrɛ Ghana mampanyini pɛnfo akebie wom sɛ wɔnhwɛ ne wɔnyɛ bibi ɛmfanfa ho ɛma wɔn yɛnti nsɛm akyerɛkyerɛfo yi ɛde tugua esua adwuma o mantem ha ya ba fi sɛ mbesua adwuma no ma hu sɛ hafu dan yesu dan kama pa ba hafu school so na bɛn ha o hafu amototo bola ɛne ne ma wugu anti yɛsla sa aban ba bɛhwɛ ne yadodɔ ha sei asiesie ha ma yɛ kama abɛyɛ toilet ya ma yɛ ya kra esua adwuma ha ne yɛ pe baabi ayɛ hu ya etina ba bɛyɛ hu yɛ baabi a school wi ɛyɛ nkra enso so nam sɛ ha no toilet no yɛnyɛ ma ko mene so nti school ha nyinaa ɛhɔ na ɔmba toilet edura nyumra torch ya di no mo ne de akyiri ha no na so nti nkra no ba school si a na ɔmo aprapra ne na sefo no ɛha nti bibia no ɛma yɛadesua no yɛbɛkyerɛ de a edile ansa na yɛtumi akyerɛ de empata ura nyina sa toilet bi ani around enti ya haya na obia ba mo ba we no mo mie ye enti o mo ne wo classroom dan na ho da bi wo hokora wo ba bie pono no na ya difficult agu nkra na duwa dex masepa nya asem ketwa o mo timi ko toilet no kwa na ya de nkra na book no atimi apepa ya chokora na ya sande ya hye ho enti toilet we no komo wie o fa hye ye do be bie ye na menim de tia if 2020 we pay some 20 na so si o isa say o mo say e be kan say bia Robert ana say company no mo ye adwuma no e say aban no mo hye no agency internet isi o e ma manfo e wo kire o mu o ba ntem here cholera o hospital say report o say bonrufo cholera e na eku bonrufo bebre na ana say edi enya eti e ade bia be say aban a o ti say no yensa yem so omoye naturally no one company ni kasa no mabie na amanfonya so enkomaye na ade ba ko a ewo ne say saturday a omoye bi na enye assembly no and sponsor yen say enye it wasn't through the assembly eye common fund eye institutions Baraka FM Ghana Gas amu ene other institutions na ababe yesa eye toilet na edmaye no mbe edmaye no nam say anfa aye assembly nsamunti no ehon senkai no me the amount responsible they should try and get all the contractors omo yesa project no se be ya ebiti no modi ensawoso ne hu eye institutions omo hye omo so ma yesa toilet no mayen when in summer atwerɛtwerɛfo a wɔkyerɛade ɛwɔ Presbyterian School ɛno no ɛwɔ 30 mentia wɔde ato Ghana mampahini anim sɛ ɔnhwɛ no nyɛ bibi ɛmfa ho ɛma wɔn wɔkyerɛ mu a sɛ wɔbɛkyerɛade no wɔ pɔn kofie a na nkrɔfo bɔne bi esi mu akyi sɛbe wɔakɔgya wɔn nan edi egu bebi a nkrɔfo esuafo tena esuade ɛno no ɛmboa wɔn puntu nti Ghana mampahini anim ya ɔnyɛ bibi ɛmfa ho ɛmfa ma wɔn aha na brebe ma yɛn kwan na ne kaseɛbɔ a yɛde bɛso metiefo no yɛde ne nyinaa ebesi ne ɔso ne kasebo yi so de maame yɛade nyina owura Asabi Mohammed technician so ɔno so tena fidi na echi hwɛ sɛ bibia bɛkɔ so wano na kasebo yi akɔso yɛade nyinaa owura Paul Agbemedu aka Papa P ɔno no hwɛ sɛ kasebo yi bɛkɔ so afei nso producer baako pɛ ɔno so producer kasebo yi de maame yɛade nyinaa owura Abdul Fatawo ana afei nso yɛn sister baako Fidelis Amiru the first lady of Baraka FM ono ana ohwe se bibia bekoso ama kasebo nso ewie nkunimudi kasebo mi ameje ibre na medi mu chia me de beso metiefu medin ameje so eye anti agi mi pa chew obetimi afrem Mrs Naza meje wo so dodo ye sorry so nso ye de nyumpa mu ye hwam ene ba beso mu intina bomodin ase we fidu bema ada Baraka 98.7 na wo so wabeka insura ebusuako no ho bi yanko aye ne radio station ya di insura ebo ye chidom pa intina de bia na ye hye wunkran se obeka kire obi no obi nso aka kire obi wontie Baraka FM if say ye insurance kasa Baraka FM yes still station ya insurance edokoro yen ko aye de musoro konkora insurance wo ye mu ankasa say kutu say bam ya create fo nyina twedi ampo nyankopon ya aduma da se ne ye besen hia ebiem ye da mo ase pa so se mutie yen